Ang mga kau presentation na ako ini, pamalo ya, kamu bagi waktu, kau mau nalau kau itu presentation ni kau buat tahu waktu. Pamalo ya tu, ibu kita buat kita presentation di sekolah lagi, ayah faham kau ya Plaza tamu dia, kata orang kaya mereka jadi tak puloka. Kalau kau acknowledge kau sponsor, dia mengambil kata dia kau tak sponsor, takkan dia bilang kita konferensi. Malah lagi Christ University in the Pacific, nanti main sponsor. Tapi kita kau Christian Church, Ministry of Trade and Economic Development, Ministry of Internal Affairs, so saya mahal, 5-Star Company Limited. Sione Union Economic Trading, Tonga International School of Art and Technology. Kung kita pas-pas kita tahu kau ini tahu, orang lain fasiliti, kita tahu apa yang sebenarnya dia kau tahu kalau kalama. Kami juga ni lawan dia atau manusia. Kau ini percaya kau ini teori tamu bau untuk ospek bombong ini. Kita proses atau konferensi. Oke, kita tahu kau tu lewat kau kata jadi kau Plaza tamu dia. Ko Plaza Board of Directors in Tonga Development Bank, President of Tonga Chamber of Commerce, at a member of Tonga Water Board. So hindi ko tabi na presentation ko tabi, at sa mali kaya mo from film. Ang ibig sabihin na labi kaya, no forget of we in ein topic in the presentation ko of fine. The time ko hindi from the morning na pas. We like to welcome Paul Kambabiao. He is a member of the board of the directors of Tonga Development Bank, President of Tonga Chamber of Commerce, and a member of Tonga Water Board. Mahalo Paula Tawabia. Te kore peke ufanga whatapu o si a whakia ko e tamata atau konferensi ahon. Tai atamu ke talanoa i topiki ko ni na tuku mai. Ai ko nata o si panongo pehe ni ako ni mista. O ko si alahi ai bisnis i Tonga ni pamumaman i hoko makon ni COVID i maman lah hoko maki COVID. Pana hangai chamber wataha mo kautaha pamaman ko ni ILO International Labour Organization o Ministry of Trade and Economic Development o PSA o kautaha ko ia kung ko tripartite committee o whaureva ko Maseia e wanoa ke nau sio pero haha we sia ko si hoko e business ko ni Tonga ni ai ko rocket Maseia na hoko i epidemic pamusune e wanoa ka ko Maseia honoa na to hoko ia o i September e wanoa ka ko tatalano ko ni auni to lalahi pe ia me Maseia ko ni
a tripartite committee na whakahoko I September I wanoa. Ai te tō mea la lahi pe me iai, kana o si hanga pe o forward mai presentation, I report at a full report of the survey to the Christ University in the Pacific. So if you want a copy, they can email you to a copy of a full survey conducted by the chamber with the ILO and the ministry. Ka ki mo tau kamata, te ki talanoa ta MC pe ki chamber, e ko si a whaingamahari ke u talanoa ke Chamber of Commerce I Tonga ni. Ai ko Chamber of Commerce ko e kau taha whatahataanga ia ai upisnisi I Tonga ni. Na e whakamautoro e tahiwa whituono, pana formalise ai tahiwa hiwa ona. Ai ko e non-profit organisation ai Chamber of Commerce, pe ku miri whotu mautoro ke mawhenga, ke whawhaingo fuai, ai atakai te ko environment o whahoko ai o businessi I Tonga ni. Aia o piai he mau chamber, piai ai executive committee, pa mo council. Aia ko nau tolu rewa o whahoko ai ngā aue, tonga lahi ngā aue, pa ko au ko presidenti mai he chamber he tainimi. Ai ko objectives e na o si lawe pe ki au, ki ai, aku whainga, ko tamu alahia, ke ma whainga, I ke whawhaingo fuai. Ai hanga kona o whotu ha business for all, o whalere ha business, o urotonga lere. Ai umea kātoa whekāt mo ia. Ai taimini I whaingata ai ha tapewe o business o whaingata ia no mo me ko ia, na kore maka mautoro, na lava ngā ue I te whako ia access to finance. Taimini wha mai ula for all, pag me tuku mai pure ngā ke mau tuku atu ha wharei, me ta whako ne private sector, ke whainga, ke whau, ha ulao. Ulao kone whikau tuka mau businessi, o pai ke lava wesia ai business koni utonga ni. Taku pangau lelei me mapure ngā, ua taimini pai ke lava liliulahi la fo, kau iai pe ai kau ngau pau ia, kau pepe whengau ia. Kau ngau pau ia chamber ke mawhenga, ke whahako, ngau ko ia ke tokoni o business I Tonga ni. E tau I Tonga ni, o ko me mega uapiako e tau kotoa pe, o nau tuku atu, ai toko ua awhe tuku, ke nau ngau e whonua, e tau kotoa pe. Kau si, ai ngau e, o hanga e u businessi, no pure ngā, o whao fo he tau. I ua statistika ai alo o me mego formal jobs, o me mege laine o tō mea ke ni mangiau, e tau. Ka ko toko ua awhe ia, I e tau, a tamaiki, na osma mea ko, e ko university, na whasiwa na ngāwe. Ai o kuiai, ai o tonu, e toko ni lahi, e pure ngā, pa mo toko ni mo whonua, ke whao o businessi, ke lava, o ngāwe, ai tōtupu, ai whonua. Ai ko sabia ko ni honua na ka ko ia ni Plaza ni nai I September. And malo sai pe ke ngalo ia na ke ka ko kurea le papa langi o to mantu ia ken e ko mantu yu su mat ki muri ai tau te pota no ko ni. So the chamber conducted our second survey in mid-September, mainly to look at the primary objectives listed here, the impact of COVID-19 on businesses, jobs and income, and also to provide some evidence on the initiatives that and stimulus package that support employers and employees, and to recommend recovery policies and programs to support the economy and help businesses. So one of the important findings is almost half of formal businesses. The survey, we looked at
both formal businesses and informal businesses. Formal businesses are registered at the Ministry of Trade and Economic Development. Every year they have a business license. Informal businesses aren't registered, but they trade. And even though they're informal businesses, they're a very important part of the Tongan economy because they employ people. And what happens, there's not enough jobs being created, and people go off and start their own business, whether it's in fishing, fishery sector, or agricultural sector, or say in handicrafts. So they play an important role. So most of our survey, we looked overall at the impact on the formal businesses and informal businesses. So, as I was saying before, formal businesses, almost half of formal businesses were affected, but they were still operating during the pandemic emergency period. But the agricultural sector was where a fifth of businesses had to shut down, and it was a bit less in the manufacturing and services sector. A quarter of business in the agricultural sector and manufacturing were operating during the emergency period. But this is only partial operation. I mean, we're talking about here the impact on partially. So businesses stopped operating for a while, but less than 2% of businesses were planning to close permanently. On informal businesses, almost 2/3 indicated partial working across various sectors, around 60% with agriculture 62%, manufacturing at 70%, 61%, service sector in 61%. So there's also 2/3 from impact, a major impact on also the informal sector. However, informal sector, because I think because they have less investments, and usually they're small business owner businesses, they can run with limited funds. They actually maybe only one or two or family employed businesses, so they don't need as much capital for the formal businesses where you have to have a salary, normal salary every month for every 2 weeks that you've got to pay, and taxes and things like that. So I think, but there was still across the board, both formal and informal businesses impacted greatly by the COVID. On the sales, similar issue was found on sales revenue. 2/3 of formal businesses had significant decrease in their revenue. However, less than 10% businesses reported no change in revenue. But informal businesses indicated that they had a moderate increase in their revenue during our survey period. And I think, I'm not sure why that is, but that's the data that we got from the survey. The other impact, since there's you've seen the revenue impact, is the cash flow. Across the board, businesses had cash flow problems. 1/3 of formal businesses, 1/3 had enough cash to cover their operation for 1 month. Less than 1/3 of businesses reported having cash flows between 1 and 3 months. Loan payments. We have to understand that we've seen that tourism is a big part of our economy. They generate a big portion of our economy, and then we close the border. So it's not surprising that we have this impact on
cash flow of businesses. But the important thing I think to know is we expect the major impact, and we did see it in the tourism and accommodation related industry, but across the board, informal and in both formal businesses and informal businesses, cash flow impact, there's a lot of impact. And I think that's going to be a continuing problem, especially with formal businesses that have loans. They've got reduced income and cash flow coming in, but they have loans that they have to pay to the banks every month. So that's an issue. I know that the banks have been flexible with their business clients because going forward they need businesses to be employed, to be still employed after COVID, so that we can keep our employment level high and to employ people in Tonga. So there's been support, but I'm not sure how long banks can continue being flexible with businesses that cannot repay their loans because of impact of COVID. Okay? Because banks are businesses as well, and banks have to make money as well. The impacts on employees, as I've said before, there's a lot of impact on the revenue and cash flow. So one of the costs that businesses has is the number of people they employ and pay. If you have less money coming in, you've got to have less money going out. So there's been a reduction in the number of employment in businesses in Tonga, and this was seen across in our surveys. With the informal businesses, there was a quick and a V-shaped recovery. Total employees in informal sectors was just over 2,000 in January, and it dropped in March 2020 to 36%, but the number of employees increased markedly to 150, over 150, but it's not quite, or 76% of what it was before it was pandemic. So there's an impact, resulting impact on employees. Just continuing on the impact on employees, more than 28% or 400 employees were permanently laid off in March, and 43% laid off in June 20. 26% of the employees were laid off temporarily in March, and 29% laid off temporarily in June. So similarly, it just adds more to what I've said before on the impact of employment on employees. Financial impact, because a lot of these employees aren't working, or those that are working might have reduced hours, because that's one of the strategies that businesses use is instead of maybe letting some people laying off, reducing your number of employees, you reduce the number of hours each employee work. So you still keep the same number of staff, but you cut their hours and you cut their salary. Okay? So that because of this reduction in work hours or loss of jobs, there's been problems with some employees with their repayments. And I think banks have been flexible to some extent with these employees as well.
not just employers or businesses that own that own these businesses. So it's the impacts across the businesses and the employers who work, the employees who work in these businesses. That's a quick summary of what is in our survey report that was conducted in September 2020. As I said, the full copy and the details, it's actually a 81 page report that was put out. That's available. I forwarded it to the organizers here at Christ University in the Pacific. And if you want a copy, I'm sure they'll be able to provide you some. But I'm open to answer questions in Tongan or in English, if anyone. Mahalo. Whakahopo mai mua nai whirui kai mea bea pao kai tare mai whirui. Mahalo. Mahalo pito pao lai kae'uma'a ko ni ki te o mai ai na hei ola nei savea ko na ka ku. Mai nga pito ke tau bakai ki ola nei savea ko ia. Kanyang o piyaya nga hiwesia ki nga business mo nga biya kanto. Pagka ko to ka nga, kita pa ko ni ko hiwesia ko human factor. Ito la ko na afahinga ko to ito ang nga business. Pero kung yan na afahinga mechanism o tao nga aki ke track impact ko yan ang nga family. Hiwesia ko yan ikay kito yan ang nga tuke he ai totongi ko ya na mai no ke pange malo Aku nami pe ana lista stimulus package ai puranga ma ko me te kore pe ke to ki to famata la pe ki ana ko ne impact o tau sio tau ki tu ko ne impact ki to kitaria ko te ko e tu ko ne tani ko poesia la ai business to ngani I hono e unga ko ko ka ko e ana ko e ma tu ma sio o pa na to mai a ko ki o si to ngani e tani e te poesia la iangi a business ia e business o ka poesia tani ka te poesia la iangi o pa o sto mai pe a to mai to sio ben ko ni difícil mo fo no ko e no hanga no to fa haka fa ho a lockdown pata ofi te a te ama ke kakai pa o business ka I to ko ni te ru ko na ke to wa to ko ni pure na ke to ka ni so o e ma ko na aku lahi pe to ka na ke business o ko sia stimulus package ko ni o wa ya to ko ni na to ma pure na ke business a stimulus package on the first one ako na lau kia ya lista lista 60 million but the second one is 70 million so assistant na ia assistant sai ki to ni ya business pe feedback o mama atani ni o lah yang to ni na ma business ko ni stimulus ko no stimulus o kuai fala atau ko ni puna ia ko ya ka pagi ula o kata o taria ko atau ko ni kita paki ko ni ai employers ko na to ko ni pen ni mau ki business ya ko ka de milo ni pa ko to ko ni ka kai ko no o mo na we kako ilo pe ko Ministry of Trade and Economic Development o na whakahoko ua ngau employment unit o ngau whengai ke kumi ngā aue ki ka kai ko ka te maa ngā aue pe ka ane pero ngau whetutake ka ngā ko pāna
presentation ni bang ngai sabe pakai dia te Sione ola ngai sabe ya o kun feng e o ape a o desi ho ngai fale gola to ngai o nei kau siaina o na kau chemba ka fika wa o na o desi o sio kalau kita ni mo na tu mari o ngai ko ini ko ni o ki kalau ni film ke maro pa o ku ngai sabe mau to na kau ka to bisnis to mani ya ku kau pe ai na kau pe kau ai bisnis ko to bisnis ko ai ka siana kau dia pe ko fatata ana kau ta ko ni chemba o mo fu pe ke kau ya bisnis kau dia pe bisnis ya ina necessita mai o kau pe pero man tu pe o na osma lai sen o fatata ta ko na ke na fa ko na bisnis to man o kuia be na auna da ko ta kai tong ko ke moi pe o tu ya ko ke moi pe ka o business ko ni e ko ala ka kai tong na fa ta wa ko pa ka ke ala ka kai tong to si ka se ngai to pa ke ala ka tong na fa ta wa ni si ai ko wa na be si o ko auna na o ku hanga ka ta i fo wa o na ya ke fa ko ko Ai bata ko se o ua. E to. Okay. Asilon? Mabe matapuka fai di fai kamalatu di president di Chimba. Mata mahito filabe ke moe impact COVID-19 sabe ko ni September wa fi wano. Ife beta all from the body ko fi ba bia. Ko o impact ko fai ke makai ya Chimba. Una te palani kata ni fa sabe au foi misal ko ni orang ke kita juga apalagi ka au ni pe pakai yang itu pakai impact COVID-19 itu kan ni mulai nak to form member conference ko nai ke wa ko fa ka pakai impact fe ya pa ni nak tari ko nak pakai ke wa bebe very marobi Mau dah saya ni loh dah keluar. Tak, angin berat pematangan yang naik tamatan. Aku sabi aku ni nafa tripartite. Aku chamber, pamoy Ministry of Trade, Economic Development, pamoy Public Service Association. Aku usia aku kita fau, aku pe sabi kita wano wata. Pakai idea ayah. Ini kalau opat kau ni, aku witi, tengah pergi ya hapore, ke update ni ni. Nak tahu kotoa apa lama, kesio, kata lama okore atau kau ni, tahu partners memuli. Kalau kau ni firma kau partners memuli, okore ke ya evidence base. Tak kau tu kau ni lahi, hanofa uone usabe aku ni hanofa kahoko. Que não se eu pego haha vencia o ku la hopo pa pace me ai na to ko ni fa na ta ane que ta foi core ata ta to ni fa mo fu na pa te asia ma pisa de o asia do ha vencia oko pa lava o to ko ni ai o mahino ai ni ko na la pa ana o to ko ni na ko fa wa sabe Ba, ai pe mo ta foi fe ta, na ta tai ni. O ta pe te mo te fe ni ta lunch. O kids me motor bawa ai no fokus ni. Ama ke tau tutur eta dan la ho eta presidential ni tau fui fence os beta ha mo. Tu ke ora na ta ki ta ha be a no ta ta bo. E ni mo je ta. Tau mo ta mo fo. O sa presidente o ba fo de bo. Ba, aro presidente. O ku hange ko sa le mai no pe impact a COVID. O fe hui a ko ilo ko impact la hia employment, recruitment, layoff. Okay. What employment kind of employment bill? Tokon, kifang di bisnis ko na. Pero ko me termino con nada que para no hu kilo ko. Da mo hu kilo. Da mo ya ko bisnis na ko da que employment bill dia take care and welfare and affairs employees.
Employment Relations Act na spasi variarea ke tadi di famodua kwa ini aviodia na tekela okuya condition sai fekawaki employment but ko yang ape ko te anga pete si ko tainimi ko tain whaingata e ai he o business o sisi e cash flow ana panga o mai mai aia o whaingata ange he tainimi ke ia business tene si o tene hanga wha o ane tamai ki kene potu employ akama we fo o e ba si o atu ia e ba ma se ki te o Ayah ini tanya ni, kalau kau policy na tokang angin purana, itu for stimulus bill, kita sio biha ueria policy, ke lapa o tahu bisnis kau ni ke mau tanya ni, kita mau lelei dia tuan pe, ke hok mai kau tanya ni tahu kia me no moro, kita ia akan mau anga. Kela waktu kemakian tau kang ngawe. Kako ia dapat kon Employment Relations Act ko Tonga ia na spasi variarea kau ke te famon no apa ke na fio tani bao. Wow. Dank u voor het verhaal binnen van Bedford. Je observatie met de lopen. Koke vi kultura o conferenza con il tema anche la cosa economica. Ed è un fenomeno che talano anche quella non la hit quello che sei noi un talano mai non per la mai quello mai non è no se ne si dia o dominei per la mia kotoa. Tahaya kau konservasi kau ni kita bahaya nak fakau kau. Kau mahino ay tapakia kau dah kau kombinasi dia di pengamu. Saya dia. Kau pergi pelani si kau pakai apa ni tuan. Kau ini kau ni tahu siok mati kau pakai. Kau tu kau tahu mai dah dia. Kau siap mati. Yang ada pakai apa? Kalau nasi office, office orang orang ni apa? Kalau ni mana? Toko tahaman orang bukan. Kalau besok tahakir batongan bukan. Maka toko ni mana bukan tongan. Ayat mati sol. Kalau saya macam berpani sebagai. Kalau lawan kau IUC punya. Usai dia bahagia au wano wato. Ekela watonga ni ke fai na foto bodi ke tau au pe botau. Ngau ke kona ke fai na fakau ka farele yang usai dan. Ke ko di ai foto tu ya ko ni na ka ngau tau dia no mate. Lah mate ke usiro ke ko kotoa ke dia sama oh ya memang. Halo, mau que foi feo e vai na tábua que está ali atu, que te fez na pele, o moni lá vai ia, o vai na tá, o tau si o bem o tau si lo pe o si apanga o ma o ta pachetinho e ta foto ke fa ka ke una ke ko ne puliama pe na o si tenga que tokoni o business mo ta kai fonua que ta afi a hoko ma covid pato e we si ala yang e fonua ka pa to mai covid i tongani ba te ke ta fusio ke u variant pe ko ha ne te ke fumahino pawe ke kausa ni si tai ni me ko lau ka ku
o iai pe matalano ma feinga ma toke matalano ke puleanga ka mahino pe go ma teke ma foke ma tolo eta fa ke business ka na iai foke na ta fa ki no sio la falu fu ke tunga fa economica falu fu a fonua ka ma teke pe ma tolo eta fa ke business kai mini hange pe no ki la ke ya ni nai o ga me ko lava pa mini uai me ko ke la ka u pau ke mau feinga e ko na tula nga o ko me puleanga o pa ke fe ke mau teke pe mau tolo ma ta fa ki ka te ia ke foke na ki ta fa ka ko e time fanata ai ka ko ma ki fare pe ta ke business ke na feinga e na ana ki fan tu ta fa ki e ka ke fu mai no mai e ko ha fu lo ata anga hone taulele mai i covid ma lo io panno no pa ta ospe ta ka ka ke mahino te ke fu mahino me ka ko ka ma ho ko i velu i fanata ka ko ka ngata pe he malo i comment be ko lave be ne fo ma ko pa la presentation ko lave mo ho me na be ko ya ma ko ne mo ko tu ma ko ngai fa ka ya ke ri ne mo ho sel so pe yo ma pe ko ta afecta no ke mo nu ya Tonga ko te la ko pa ma ko remittances me muri des ka be afecta e ka pa o ko wa se ma va e hola me si te wani ma di mano i laumalie ko fo ka kai ko pa ko na fa la hi ho ta fa la ne fa me muri pa ko me ko ke de yo ma mo nu ya to Tonga ne ko hi ko gere ko ke ne mo pa pa ma i la ba be ni ho ma me to ko ko me fa ta ta mi na ka mata ai covid ai tu pa ta ngai ngau si ta na pa na tu ba do na te fa ta ngai te pange ka mata la pa ngai ka fa fu tu ko ya fa ma ta ma fa me to ka mata shit pa ngai me fa fu tu ka mata asman no ko ta fa pa me fa no la ha te no na ka fa i ta ko te fa ta ma ngai ka vinga te ka mata tu tu ko mai me ko ya a fu ke mai ka ta ko mata ke to i ho ka sai fo ke na business ka wenga ka wenga ke fetu ko aki aku ka ba la be na ide ngai pa para ma ko ni fa business ta ka me fo ko ko ni ko na sai ba ke system bi e mo ko de pa me na sto ai ko me la ma o be fe no ma be ke lelei ma be mo te ka fa ma lo Vamos para os mais presentation of Hong Kong. I would like to introduce the Terita Puloka, the Solanaga Terita, and Pastoya Tomaki Korea, the Tafakria contractors from the construction, the managing director here at Puloka Construction. Upas mai Terita, the Solanaga presentation from the Maro. Ya bata pure de alwa. Ya fo bi mai yo. E gato ni tangata iki. Te fe ya ko. Lava lelei. La hu pe afo o. E gato ni tangata iki. Ta mo ta hafia. Tari mai mata pure. Ua. E ha tangata iki ya. Is ta ga dia me afo o. Ko formalo lahi. Foto kita ni o mai me afo o doi me ya ba tai ya kai ki me lava mo lelei ane ko ka ko le me fa ka fa ta pu ka ho ko atu ai pe a ko ni ko na ya o university ko iloa ko Christ University in Maseia to kuwa ko fa ho ha me ki ta fa aki o ngahi ka taharanga be go building to the construction industry here in Tonga. Ko te vita whatawhi puloka mo tuai. Na aku ngāue i he mou, i he taula. Ya ko professions lahi o tau te iai ko ia whaka architect. I he polokalama ritandi te pule anga na e whai he wāwhi mawhi tua. Nai mabahe ai mo tuani mei he ngāue i whakapule anga o whakatu e kautaha koe ai ko i loa pe tokua ko Puloka Construction Limited o ko BCL.
Pea me iai, mo uhinga na aku mamahe ai mei he ngā ua whakapuneanga. Nai makatu ia, i he e kutui ta e toi vei ua, o ku iai e tare niti, na e omi he otua i he motu ari, e na e kai ke uongo, na aku loto ke fuki tua, na e whainga maari e ke uwhai, ai ngahi ngā ue toia. Kau ai tare niti na e tui e motu ani, ko design o e whare. Ko ngā e whare lotu e ni na aku design. Whare lotu whakanata lotu o hātaf, whare lotu whatai, whare lotu mataika, ka pehe ke humau whare lotu i isleri o iloa ko skaina. Nā fia au pito, e iai e tuunga, na e hau e tokataha aka te e pika, i he mea whakaaki te ki, mea ko mutua palofesa. Koe na ai tā wā koe me a te nisi, o kusmahina, o hufanga, o mao o aahi e ku ngā ue to ia. Pea na e fia au pito, he na kutui lahi, ke whenga i ke tō, ai tenga na e osi mo ui, i whano whakahoko he kau akiteki i loa i whanuani, o hange ko si as moala, o hange ko i whare koe. Nā manatu i nā kei ngā ue ko draftsman, ia si ao si hono tā e mape whare koe ni, mo kata pune ko se stau whatea, i hono design ni e si as moala. Pea me iai pe whakotu ai puloka construction, taha mea nā taunua ki ai, ke uwhei ngai, ke wāwere wa hakaka ai kautaha koe ni, ke whei au auki, mo yongo kautaha muri la lahi na i tongani he aho koe ia, pea kuna kei tuupe, ni yongo kai kautaha he taha, aia koe Fletcher's Construction, pea koe kapela, i he aho koe ia, koe tai mien u te ia i haku, ai ngā he kautaha si aina. Pea kou tui pe koe whakaipia, na e whai ki he motu ani, pea o toki pōni au pito pe rea tahi whāreri ia. Koe kuunga wau kia e kautaha ia koe eiki. O koe ngahe aho ni whoku hina te tāma i koe, o ko motonga teunga safety au o lere holo i tua he maukau ngā ue. O kuiai ai e poki ngā unu kia e kautaha, ko ki motu a peko o hiki. Kone o state over e ia, ai manage pe te kautaha, na malere mai peko ia. Turongo kou tau mai koe. Tuhake longo turongo me pea na uti e tia e ke whao mea o māko ia. Wau ia o mālo ia me mea whakaake ki mo e ai e whare ki sai o whakatatau ki he psio mo e pakai. O kuturongo ia koe construction economist. Ulahake ne tokanga ana ke paanga to kuwa ke tānaki o wa mahuna ia ia he matamata e rei ai whare. Pea koutu ipe koe tā pua ki ia a e mamala e kehe pea ku hake pe ko whakahoha na ku whai ku osi tukuatu ai ngā ue ki he motua ko ia. Mahino pe i he kaweinga tai o mai, o to fie whakahoka tu pe mo ngahi mea ko ni, nā ma osi hanga o whakatu he tau e ua ko osi ai association e ngahi tau tahalanga. Ai o ko Palestine ai, pea ku kau kia Fletcher's, Tabela, 5 Star, Kiwi Tonga, kau kia e Malapo Guari, Petani Guari, ko si ko katapu e ko ni, ko se tofa, ko tu whaia motoro mo mea, ina to peki atu, e ngahi wike koia na e toko Palestine kia te au. Ku Kataloni tahi ne princesi, Pilorero, Mafileo, i he mau association ko ni, pea koe, pea ku kau kia i mo ki kautaha ngahi kautaha tanuhara. Aia na mau whakataha ai buildings, ke kai ki kau au he tanuhara, pea mo civil contractors association o makatuunga i he mau sio i he kei o mau whiunga ke kei whakataha. He mahino ia i muri o kuna ke he kei he naua i he ngahi whanua o lalahi ane. Pea mau kei amanaki pe, ke whai ane mua, ke kau mai me ngahi kautaha langa, wai whangahi kautaha langa o ko ui ke kau freelance buildings. Ke nau lawa whenga mai ke kau te haere e wolo ke nau hopi ai. He tokua koa o kui mautoria ko ta big boys. I ngahi langa lalahi o whai he ni. Pe se te hiwa waru e mau ngāwe ai puloka construction, ko ngahi ngāwe bea ai pureanga.
state projects on the Ui Muri Fund, International, World Bank, ADB, EU, there were also a CC, ha mau ngā ue ko ha whare residential, pe ko ha client tāuta. Ko tui ko mautoro na mo mea nge ki konferenisi e wā, ko tok taha pea ha whare no whaanga ko maulanga ka tātai taha. Ai whare se tua talahi. Ko pensiri anai e wā ko manasi ua, dai hufia tahini prinsesi ki mua mea kamata konferenisi. Rau hange koe lau koe kamata mo whakaosi. I mei lahi ane pe e maunofo, i he ngahi project ai koe anga, e tau te whito te ngahi projects, o ka me i he ngau Tonga's main muri o tau te whito ki he World Bank. Pea hake pe ku asia tu koe o kou toi hoko to kua, koe konsela whakalangi langi au o Tonga ki Korea, ki South Korea, kai koe North Korea. E a tāwia me he wāwhe mahi wā, o au mai te kei whawhetai pe o kei whalala mai, ai whanua koe ni i he motu ani, ke whakafofo ngā i tō ngāi. Ka kau whoki mai mua ki he mea au whai kia whakahoha a, pia koe hange koe construction in Tonga. O ko hanga whakahu he ai whokirea paradox koe. Ke nau toki lawe i a neafi, i he sawea mame na a mau whai, o mauhanga o ngā ue aki ai maasi o tau kosi. March 2020 as a benchmark how we conducted our survey for 12 months. Pea na mautoro e eke i he moi a neafi o nau tala mai e peleri o tau kosi. Wheunga mo pese, kautaha e hive hiva, kautaha langa e hive hiva, me he te au ngā ono na e osi nesisita ki mua he pandemic. Ai ako hano whakarea e taha, o ka pau he koe mea fua, ai growth, ai industry, i he numbers of construction companies. So the other words, our industry has been growth or expanded 92%. Pese te hiwa ua, ai tupu ai construction industry here i Tonga ni since the pandemic. Ai ka currently pandemic. Nā whunga haware lahi ai. He kutu whi hanga ia mahal o ka pau e toktoko ni mai ai Minister Pāra Mālolo o kau matau he ekonomika. He ko mamamana ki whoki ka downturning economy o kukau ai langa i he industry i hau. Kakakaka ekonomika, we are one of the first of the very primary indicator to show that our economy is growth. Kakukehe nia. Pandemic i tau tō, tupu ake mautoro e pese te hiwa ua. O ko tui lahi pe, nā ko e kulotu. Aia, ko tu whi hanga ai hufia, ai building industry. Ka ko whakawheta iau ki maha taimi no e mau tauto o collect the information is going to be a neafi. Ka ko tu lahi ne hana whakawa e matapa ke mau toi siwange o investigate a mea koe ni koko heo. O kai e toka hako mene e ka matatau ekonomika, he ko klawe i au upau. Sai, ka koe me ai tahana mau toki whakaeke eke o la me ki ai. Koe polo kalama koe ni ai pureanga. Ai ni langa koe ni, nai mea ki ai e Minister ane tai. Langa koe ni o kufai koe ni pe koe low income incentive koe haa koe ni langa whangi whare koe ni lau pe tai lau koe whare a wha. Pea mahane koe whare la langa. He koe tā koe mea nā nau whai, nā nau hanga o whie mau ke whakalahi e whangi kautaha i iku. O kawa koe e mātu a whō meni a mautoro. Pea nā mauhanga i pe mautoro kou, nā o mai o poati mai te nā uo o resisita i he kolokalama ai pureanga. Tō kua i he langa a whangi whare no whaanga koe ni o kawa koe pea mo whare la langa. Sai,
O kai ke fie ko me ni au ia ai, ta ko fehui a kuia, ko ha economic growth ia ki he fonua. Ai foi polo kalama ko ia, he o kai ke hoka a ia, o ko fie a ia, ko uhinga ko fie a ia uia, e nā whaalere atua o sio i he whanki ngā au e ko ia, nā fie au pito i he quality mo workmanship. Ai whahinga ko nā tuki ko e whao. Pea kai ke ulawe e au, pe ko mea ko ia e hai fuoloa e de whanonga. How long will it take? Te mahino ia kai ko economy growth ia ko he tauhanga o ngā mi. Tau apito motu ania i he tui i he privatization. O whatongia po ka services e pureanga o mahino o Plaza e tau tōru e kakai o whai pia tuange ki ai. Pea ko mea ia o kou i au ko e ame mawhai i he kakai. Ko uhinga ia nai whenga e motu ania, pia mo kahalanga, lo tonga pe ukui tongani, pia toi lava o maa ue whainga maari i he ofa mo e lotu mahalo ai hoa ai. O lava awe uhiki koe o ako ke hako whoko atu e mea koe ia. Iha a. Pia koe uhinga ia, ke mahino building capacity, pia mahino e kei lava tukulake mea koe ia. Ka ko mea koe ku hoko he aho ni, o ku tau tui, o ko fia he whakaofo hono o mai e mea koe ia. Aia ko no whakarea e taha, o ikai uesia mautou uia he pandemic. Pe koe COVID taha hiwa. Uesia mautou lehu mea ke he ia, kawata unge whakalaumaari he ia. Na e whai mewa, e mautou e talanoa pe anea. Ki he tuunga koe puroka construction of a BCL. Aina as koe. Ko foi sabe agora era o higa dia na maunga ake a maasi ta ko si ko benchmark ai me maasi ta ko si ke mai na ta hawa ki mui ke maasi wano ta hiba mo maasi ko e be ko wano ake maasi ta u ta ko fia la ko ora e mau tu ya o puloka dan fakato dan to la he ke bau ka ngawe a be se ta habal me to la ki mo o te ta no te to ko fi ko turn over to hiki mo iai. Hinga ke pesete wato. Ko foi bem agora reflect ko o ilo mai pandemic. Ko to labe ia ngai holo tu ai ka ha ia. Ko foi malo la ia che sta to ka fe la ia. Te ko foi ki me ta kai holo tu a si o to ha ta la no ko mata pu le ko ngau ofisi. Pe ko ka ngau ko ha le a ku hoko. Ka ilo ga mo reflect au pito he. I pandemic da iai and reflect I COVID i he mau performance ko ai ngau. There are going negative effect of COVID-19 na mau ki experience. Uncertainties e pau beia ke pehe. Maka tuunga i ngā tuuni ai pureanga announce ha whakatanga tai ni ngā we. Mo os mahino pe e uesi ai performance i ai tau ngā we. Pea mo to nga pe a mauto, ma lave i pe a mauto. Ho ko ia ko ha excuse ia ke na to whakapingo ki kwat na to mo to excuse ke fai atu ha me ake. O ko pe whaka aho me e ko ia. Kana ia i uesi a pandemic pe ko uesi a COVID-19. I longa au pito na e uesi a lahi a mauto ko o kulahi au pito mo na projects we are doing the most of the materials imported, especially specialized materials, from overseas. Pero may I hope all delay o nga ikaw shut down ni New Zealand nga factory. Kaya na hanga o whakalolo ay duration ko yung construction. May he pandemic itang ane kamata te iyay ha amaw nga awan ay complete on time. Kaya na uhinga lah iyay o magatuunga ko ngā ue na amau whakahoko, hange ko office mei te ki ha pai mo wawau, lahe o pito ngā materials ai o ta mei mū. O kai nge mau he hardware ai tō ngā ni anga mahe. Ko mea rewa koe nai hoko na ane ue sia a e mau ngā ue. I he taimi tatau na e pau fuke mau whenga ke retain mo puke e mau kaurei pa. O mau tue whenga holo whakahuhu ha whanki ngā ue ke nau whai. Maka kuunga, ke kai ke fuaha mea e whai he kutoloi e ngahi materials koe ke oku. Pea o kei koko pea o au ki he ahon. Moe maungahi ngā ue o whai.
Aia nek mahino au pito ai mea ko ia lockdown ni mo curfew ngai mea ni hanga uesia. Overseas partnership iyo ne ia mau ngau na mau finga ia ki mo ka ka Australia ko reams na mau fai no mono ko o international terminal that the hokwa e mau ngau i high commissioner Australia bukan seri o toloi loro mo foki ka mea kai ikai os e mau ngau. Kada ke ka mutulongo beda o mai kiri. Kau na foki kai ki fakatatai ke pau ke mautari pe mo kago o kana autolo ko na autolo e main contractor. Ai ko finga ai ki mo affiliate mo kai kau taha me ni. Dai mahino dai ai e ne Maseia ko hinga ko corona taha ko e COVID taha hiwa. Pe mahino pe na mau fakamore ake ai pa angala i he totoke reipa i hono ke puke na autolo. Ke hokwa te mau pe amanaki pe e ke ai ngā we e toi foki mai. Ai aku mau ngā hi lei pa kotoa na e whakahoko, mea koe nei allocate i he estimate, nai lahi ane lei pa, kana ne to o e ia, ai margin e kautaha, pena reflect ia i he holo pe se te wahiwa koe ne profit e kautaha i he tau ni. How to adjust the post-COVID-19? Kau pe human versus machineries. Kita kamu kita tahu tu dia nak dia adalah robot. Kenapa tu lu fai ngah we, bolunga tahu ku ke tahu ku tua tahu tu di bawah. Dan mahino au pito ai firma. Kau di human versus manpower versus machineries. Kalau mana bagi human di sini oto anak fatomi Allah. Kita kasih si ia ye laof. Ai dofu ai kau ngah we kalau dia di COVID. Kai he taimi tatau, e si ia e whaahinga, o pau me whakanofo atu ia he ngāwe. Hange peko whakahoko ane nai, pako whiawhia pe mea mai. Ai pure chamber of commerce, nai tuplaki pe mau ngāwe o hange vena, nai asi atu ane nai, nai tupu ati a pese te tahabaru e mau labor force. Whiamau te introduce i he building laws, pe mo Health and Safety Act, ke toi maa o pōpuange ki he safety mo lau, he uku mautui mahalo ka ko once we enforce me aga pe ia to kana make he mai ai pure anga ia mautol pe ala vale ke fai no fu to ko ni mai ka mautol. Increase local production of building supplies we be fokin na trade you pe he to kuwa ia lava na hi anga si mai to ngai to kuwa ko baka ko to ngani lahi ai whahinga elementi ki lava ngai nisi maka kei ko ngai primi kanga pe lava hoko pe kai ka loto foki ke me make localize ka atoa e ko peseti e valu nima o e koloa langa o import me muri po fukotu e bea for close go e force mature na mautoki realized i he to a pandemic. Ke ko force mature ko close ia i he contract mahalo ba to contract ke ka i he contract langa o kune hanga o malu i mautolu nga lau tahalang i he time o ku hoko ai a whainga mea koe no hange koe COVID-19. Pena mau o mi koe contract i mau saini ai he tau te ngawe he mou he time koe nai kune hange mea standard clause i he general condition of contract. A clause koe force mature. Mau toki lale i kotoa pe i he tō ai COVID tahiwa o kai aha force mature ai he contract ai pule anga me i kiri. Ai ana i kai ke maulawa e mautolu o claim i hamea directly makatuunga paisa i ha pandemic o makatuunga pe more ai tō ai close koe. Pea koutui o mau whakaamu o mau association ni ke whenga mua ai pule anga ke korea tu i he World Bank mo ngahi kautaha korea ke whenga ke mautaha noa lelei ke whakafoke close ko ia ki he contract a World Bank pēha fu mahu inga au pito ia o tui ko mea ko ane ko exemption pe mea ko ngahi mea anga maheni pe kau ko tui lahi au i he anga e mau sio atu ke ngahi ngā ue mau lame i au pito e lame ani e ngahi industry ke he kau ko tui me whakamooni whakatala koe mo i whakato tolo no na mau whai whakahoko ane awhi mo ianga pe o ngo i lere ai kautaha koe ni kia mo mau whakato ko ua pe koe ni o ku mau
o tu yo fe unga pe te ko ya ngai ko e mau tu o fe hanga hangai pe mo COVID-19. Yeah, you have any questions? Please keep it to yourself. Why don't you go to you? Come to the house and don't pay. How fair would that mean to help? How? Import supplies, so where ko kita papa ewa, so hana no lah, mungau ya ke papa, atau papa ko yung Yo, alo. Ko ki pakai pe ki pegawa pe mo imports mo supplies. Pe ku alahi ko homo ngawe aki ai papa ko ni ta tolu ngahi ko e papa i e wa. Pe ku ke u ngai ya. Pe ku ha si yo ke ni tunga mi ai papa ko ya. Malo. Malo tu bawa. Ko papa e wa ko pai ni Caribbean pines. Ko papa ko ni anga maheni o tau ngau e aki go ready ana pai ni ai o menu sila. Ko hona ke he o ku fefe ka ne to tua ai papa ko ni ai ne o Caribbean tension. Pe maheni o to beia ko mau matu anga we ko no hiki ko fo papa o mama fa ngeia. Wait compared to ready ana pai ni ko da sila. Ko me apango te ke lava e tau tolu o ave e tau papa ke tes ke tari i he stende ko o kutari fa mama la ka ko hinga tes o hinga ki ai o ko MC S pe ko machines stress rating test o papa o te ke ave e tau papa a tau tolu me e wa test ko ulaka ko to ko ni I will bang demo ADB o kunauhanga o specify mai ai papa o kuiko MG8. Ko MG8 o kukeheia me he lau papa ko he aho ko e na e ui ko whika uraki mo whika number 1, number 2. Ko MG8 ia i tongani o kuikai hunoa ia mai he kau supplier he o kufu mamak kono totongi pea pehe peki he ne availability ko i he market i nuisima. O kumau whenga aki maaofi au pito me kau suppliers. Paulau pe ko whamatala ko na whai atu, we pull also the suppliers in the part of our industry. Ka toki mahino me kana tonu ia hana ue o hake to unga e well bang, kana toki hanga o ota mai ai papa ko ia. Ka ni kata hene very expensive, ko papa ia o stesi. Papa ia o specify i he mau, ke a o ia e standard ko ni e mau ulanga o whai. Aia o ure ia me i he whiku ke, me upau usea ke u standard e well bang, tatau to pe mo ADB e me akato o ka wai langa o ka wai management o ka wai health safety mo me akato e to challenge la hia ka mau to e ka ka mau feinga ke mau ala o fai na au ko mau feinga ke comply with standard go well bang e mau feinga tau ke ba ko ka mo uhina la hia o te ia ia ai papa to ngani ke ave test kau kai fuko hamde ko me ai kau tah papa ka i ngahi ngai ai mau kau client i ki au pito ko mo ko ki ai ha ki ho lo fi tu pe na una mama kau fa fi kau atu pe ke na me a tu pe i to mo lo ka kau kai papa ya pa mama fa i nga me ka hi kai ki mama ai ma to ko currency ai nga we ko ya ki ha de withstand ha fa ki ko hono hi nga o ki kai te ya ke si de pass scientific I lave vaga te mamaro to de diga presidente ko mai mo mo ia ko ke no fo ko mai sector ko to pe kina la kai ko no pi ka fo kau dia me ko la ko lo tu ala fata ha pe to ko palo via ka mo ia ko me ave lave ko mo pe ko ia ko algo na presidente wa to ko ngawe fo ko dia ni fa te ngai ko fa pa ka ko la không đi cầu tao cái nào làm mà cái máy tôi không đi cầu tao đi làm mà pha để very small size còn nếu bây giờ pha was ai nói là mà này tôi có một full of business pha cầu tu full tôi bên đi cái họ pha được phê pha tu cái point đi pha xin để họ làm cái cái
ko sa ke me ai la na ko hol tu ku ko fe ko ni ma ni kai mai no be ma la competition na punto ko sa ya fo tu ko kai mo ni ko bare ma ko de ko ma ke sio fe te fa mo no de vai mai fa mo ni o tono de asisi ko ke ai ko de ki hu pe ki lot de tangata ni ko ai ne de ka mo ma lo Malo. Malo kita tevita lelei. Veru pe ua. Ora ki pe ko wa mo paladi mo tu. Kapau e hoko mai ko viti. Neo mo ko sia pe tai ni te mau hata. Kapau paladi mo tu ka mau e ko viti. Ko lava ne ngai mo io fa na batal ka ko viti. Ana fai pe ui ko ni. Kapau ko si hu wa, yo mo rede ko ka mai tai ni. Ka wa ta tau ta fa. Currently mai e ka ki ma. Ko tari wa to e ta present pe ni bendi. Kapau ko ia, mo fa me yu wa. Wa no ka hoko mai ki Tonga. Na la ho presentation ni ki human basis missionary. Mai to ko sa ta to no pa to lava nga we ake robot ti mo be. Yo yo do wa. O mai pe po peta. Ha challenge po pore tau ko valere mai ko kauta. Malo. Malo, ko malo ki te uti. Ne os o mi pe anga hi tu un ka ba pe ia pe te o mai pe be World Bank anga hi tu un ki anga e mau nga u e ko e site construction. Na pau ke mau supply ai me fano kai me anga maheni pe ko ni o si o mai. Kato ai pandemic te tau ke whakawhalanga kotoa pe i he whare e whai mai e minister mo ui mo ni kau ngā ue o tau mui ki ai. O mau toru whoko mātu alanga pe o kai ke mau toke tā mo. Ka i e tai tatau o i ai tu uni whakangā ue tō kua te nehanga o whakasi isi minimize ai ha affect pe ko hawesi ai ko. Nei osi ave pe o tu uni ki he kautaha i he mau messenger pe ai kautaha. Ko osi aku ko ni ai huhu o pau ke mau ai whakamooni na ai huhu te kotaha kotoa. I he ngā ue kai te mau whakamāra mo. Tahaia ai ngā mea e mau whenga ke mui koe ni i he safety. O ho whehu i whakamui ko ha ai na ke whehu i whako ha challenge o ha pore i whai ngā aue koe ni. O ko enjoy e au mea koe. Talu me he kamata na huai o whakatu e tau taha koe. Pea hange pe koe kaweinga na tala no ai ke iau ai tau taha koe ni. O i o lahi hano lahi pore o. Lahi a pita lahi pore e. Ka koe pore i he ki a te au ia i he ni ia. Koe whenga ke ki whakangā ue. Ai whukau toko te au tuku koe tu ngā mai ka au ta ue e whi. Koe mea mahu i ngā i pia te si o ka nau tōru o ku mo ui ka rau ngahi whāri i me he ngā ue i whai. Koe kai te hawhi hui o kofi e whakapi. First, I would like to comment on the fact that you did create an association with the builders in Tonga. Ko e tahai ni hanga ue na o whenga malo kia he tau e ua ko hiri. To have an association for the private clinics, health clinics in Tonga. But unfortunately, it's still unsuccessful. So my curiosity, based on the fact that, do you have a say in your constitution e taimi koia o whekumia ha builder for all ke ne mapalai seni ke langa. Hange ko whakamatala na ke pehe na ke toki ilo pe ane afu ke toko hiwa for all. But to my knowledge in Fiji, the bawa ia ha kiriniki ha health clinic whether medical or dental if you ke create, o pau ke ia ka requirements here both from the ministry itself and the association. So my curiosity, pe okuiai nai ha mo totonu ha mo right. Peko hawhainga requirement ya mo tō ke whakaata e whahinga koe ni ke whakatu e ngā business lana. Waro pito, o ke kia ke mau e mau tōru ha mawhai whakalaro, ke mau whai ai mea koia. Ka i e taim tatau koe na iai ai whakatu koe ni e ngahi kautaha koe ni, ani ono ko furu koe ni a koe anga. Nei ai pe mātua ngā ue mau tōru. Ma tō mātua ke he pena mau whenga, na o peo kore ko reference te.
Kau kai he kai lao kai ke mau ta tau me law society pe ko mahalo pe association ko mahalo ko te ta o ko sia ai association ni o ko smakalao ko Tonga Institute of Architect ka me apa ngo o tu association ni ko ka te ha architect ki tonga mahalo re ben to ta pe architect ni lo de Scott ka ka ke na pe practice fe o ko fi fra sia ki pe University of Christ. Ko palo ve pi pa to no a ves pa lu mo ba. Ko me ai da mo u a te ka ta ha ko o ke fo no ga mai ya. Ko flare a to ba go ko fai la lo. Ko ku pu lo to ku e ma ku ia ku lo. Nai whakahino mai e humau me he tanga ko man whau pūru. Pena e ohi me he palauetu wahi tō noa ves walu mohi wa. E ki ora ke tuku, ke Maseia, e te ria na aku, anga hara i he hori mo e kai ha. E ora ke tuku ke tuku maari, te ria na aku i aki. Ka ke omi pe o whetua. Kore me area mo ke leke aku. Kawawa ni de boca, de presidency, lelei o tunga no tanto, e ho veni, e que nasceu. Toda a presidency de rua. Para ho leo he lunch, koia mo bi mai. We have very professional, effective presentation. O famalo que a presidency no hoko, o kawa koia, those are the students. Definitely the whanau pela tō ke kau expert, ka tawhi whanau ke kau student. Haka na pio na wako hini, Christ University. Na ka tō whaene a kohe ahone no whahako mai. I would like to introduce the next presentation for Mr. Samuel Matakayong or Dr. Tonga Fita, Managing Director, Tentis, for take the MBA candidate here or CUP at Audi. Mo pas mai. And for whole presentation, this is one of Christ University only students. That will feel the but the more we learn to full, I got what we need to presentation. Wow. The challenge of leadership is to be strong but not rude. To be kind, but not weak. To be bold, but not bully. To be thoughtful, but not lazy. To be humble, but not timid. To be proud, but not arrogant. Have humor, but without folly. Kau ke mufa mai ngata whakapapa katabuko o sana whaki, ka ata mo o mo kuang te kumi ko Samuel Matakayong, ke whakahoko atu a ma presentation i re ahoni. Kore ki hisea, i whakaatanga koa ki maua ki ngawe aki, ai rea whakapilitania kae'uma'a, ai rea whakatonga. Good morning, ladies and gentlemen. A warm welcome to you all. Before I and Samuela start our presentation today, we'd like to acknowledge the presence of God in our midst, bestowing us with the gift of life, enabling you and I to be in this room today. We'd also like to acknowledge the CUB executives and staff, and especially to our supervisor, Dr. Ahakori, for giving us this golden opportunity to present our work in this business conference. In outline of our presentation today, I'll be giving you an overview of our chosen topic of choice, avowing the purpose of this study. I will also highlight some research facts from the literature with regards to our topic of choice. We have decided to use two methods of data collection, which are questionnaires and interviews. We will be alternately discussing with you our findings and our results before hammering our conclusions, and of course your questions will only be welcome after this presentation. Why? Why do we choose who is the best leader? Or what makes a leader successful? Well, all of us in this room, we can very much relate ourselves as leaders one way or another. Finding out what makes an effective leader was a mystery for both of us.
Because there were a lot of answers out there, and one single answer cannot define who is the best leader. But why are some leaders fail, and why are others successful? The truth is, after conducting our research, we came up with the answer that there is no magical combination of characteristics or traits that makes a leader successful. Different characteristics matters at different circumstances. If we look at the COVID-19 pandemic that the world of today is suffering from, we can say that this coronavirus crisis brings out the best and the worst in politicians and population together. Folly, fear, and fortitude are on display everywhere. We have seen the empathetic organized leadership responses from countries like South Korea and New Zealand, and witnessed the denialism and the obsession with putting the economy before lives from countries like US and Brazil. Well, in this coronavirus era, we unquestionably, we positively in need of good, great leaders. A leader is defined as someone who leads others or a group of people, while leadership refers to the manners and methods in which leader leads, or in simpler terms, it refers to the qualities of leading people. Probably it is the most important aspects of life. It has led to the progress of human civilization. Without good leadership, Tonga would not still be COVID-free. Let's look at some of the great leaders in this world. Mahatma Gandhi is a great example of a good leader. He was a staunch believer in non-violence. With his brilliant leadership skills, he made the British left India. Probably this was the most unique independence struggle. Abraham Lincoln is another notable leader. Most noteworthy, he ended the slavery in the US. Consequently, he made a lot of enemies. But he used his leadership techniques when he said, "I destroy my enemies when I make them friends." He was a man of massive self-confidence. His struggle against slavery certainly became an inspiration. Last but not the least, we all salute this guy, King Sione I. In 1831, he finally converted to Christianity and ending the war between islands. In 1885, he became the first Tonga, where he made Tonga an unified, independent country with a modern constitution. He made Tonga quite different from every other Pacific islands, in which I am proud to say I am grateful for his work, as we were never colonized. The purpose of our study was to find out what builds a good, successful leader from two perspectives, from the leaders themselves and from the employees or the subordinates. Looking at some of the literature, I can skim through this very quickly with you. Most of this literature, they only look at a specific trait. They only look at one characteristic, which is not enough or sufficient to prove the set of characteristics certainly needed by a good leader. According to Schreiber, he was looking at dedication to work itself. He did this study on these two leaders from Apple as Steve Jobs and the former CEO of General Electric, Jack Welch, and he concluded that they were heavily dedicated to their work, which makes them successful leaders.
These are preliminary literature that you can read upon if you need to further information on this topic. We've decided to use mixed data, whereby we collected quantitative and qualitative data using questionnaires and interviews. Looking from the leaders' perspectives. This is just a template of the questions that we formulate, which is our instrument for the study. Our study comprises of 2 phases. And in these 2 phases, our pilot testing of the questionnaire or the instrument was conducted. It was administered to a group of 7 leaders through an interview. Both of these phases were undertaken within known leaders in respective fields, from civil servants to CEOs to project managers and even to local vendors. We've developed the interview questions and call it to what makes a good leader interview questions. And the interviews comprise of 2 parts. The first part is their personal information with demographic data. The second part is the 7 questions that I have just shown you before. Luckily, the 12 of the participants agreed for us to record them through video or audio recording, and the others did not agree to do so. This study was carried out from the month of March to June 2021, and we were fortunate enough to have a 100% respondent rates. The data analysis was done manually and with the help of Microsoft Excel. Let's look at some of the results. Out of 55 participants for the first part, 12 of them were male and the rest were female. Age-wise, this is quite important for you to pay attention to because it'll be a bit different later on when it comes to the second part of this presentation. Looking at the leaders themselves, most leaders, their ages fell at the age of 46 and above, and it was less when the age is reduced. We also look at their highest level of educational achievement, and 13 of the participants, they had either a master's degree or higher education. Only 2 of the participants that we included in this study never reached SCORM 5, but still they were leaders themselves. The first question that we wanted to ask them is, do they know what kind of leadership style that they're performing or that they're possessing? And 70% of the participants did know what kind of leadership styles. When we talk about leadership styles, we mean laissez-faire, transformational, and amongst others. This is also a very important slide for you to pay attention to. We asked them to name at least 3 characteristics that they think it's the most important characteristic or attributes that a leader must have. And 91% of them noted good communication. And when it comes to the bottom, if you could see clearly, God-fearing, only 3 of these 55 participants did note that God-fearing should be an attribute of a good leader. We also wanted to know if they know what they are lacking of, what attributes that they are lacking of. And among the top of their list is most leaders are unapproachable. Unapproachable in the sense that they are not open to feedbacks from their employees, that they are very hard for the employees to come up to you because you just close doors for them. And at the bottom of their list was self-discipline and trust. We also wanted to know if they believed that leaders were born. And of course, most of them believe that leaders are made. So we identified 7 characteristics and we asked them to list them from the most important to the least important to them. And when it was named to them, godly oriented or fearing God was the top of their list compared to when we asked them to name these characteristics.
As I have explained before, God-fearing was last when we asked them to name them, and when we named the characteristics for them, God-fearing was first. I would be asking my partner, Samuela Matakayo, to continue with this presentation. It was most of them, and now they constructive of it. I told her, Alguien presente balcón, presente è figo, no, volevo costruttivi di come essere stati. E non vedo, lo vedo tacchile, poi dopo di manuale lo vedo, o un feedback lì a vedere. E quando dopo di manuale, vedete la guida tutta. Really? Okay? Equality for all. Noi capito che fai da capo di quella foto non è là. Che tu gli dopo hai dopo guardo che fai perché hai capito. Tu gli hai dopo guardo per non capire e fai da capo di quella foto. Ma noi capito che fai da capo di quella foto. Presently, around 60% with high standards of conduct and 40% disobedience. 40% they're now paid for taking Tokang lah dia lah untuk yang kau firma boleh tahu yang firma makin boleh tahu dia mau 50%. Lewat now,
Lagi, goyang aja. Ai sio goy, lagi foto goy. Kalau sio goy hak beli, goy sio goy ai kakai, goy mau di otak kaki. Behe foma, goy kusti be. Faya ke afemu, kalau tolu be, kita mau kita participate. Tu boleh kita jaga ni hanga. O foga kakak o mamu forosya di presentasi di bawah. Here, to sum up our presentation for today, I would like to conclude that there is no magical combination of specific sets of characteristics or qualities that makes a good leader. There is still room for improvement for this study, and we can build up on this for our thesis next year. Not only that, but a good leader is likely to be confident, responsible, a loyal person with terrific communication skills, must have high standard of conduct. Certainly this is not the whole list, but this is the list concluded from the study that we have carried out. And these characteristics are irreplaceable. Not only that, but leaders are made, not born, as most of the current theories inquire. Last but not the least, leadership is required in almost every sphere of life, especially nowadays with COVID-19. And good leadership is the door to success. In contrast, bad leadership is guarantee of failure. We have drawbacks and limitations that we like to acknowledge today. We have inadequate sample sizes where we can build on for our thesis next year. We also use cluster sampling where we can change our cluster sampling for a coming year. We also place some of the reference before the Director of Research, Anna asks for it. And thank you for your time. Any questions? Well, the mas pas my I'm a student in the Plaza University. But I don't know question depend on my paper when it comes to publication. But the other for the who committee going or to help the another peer review. But I don't know if the other movie and I conference international conference that also pass here or other the review the point then I hope that and make a keep on the Tonga. And allow them to present them by of Christ University or how we have people score. I want to put the pas mind during the University. Then I can feel from the morning. Tao họp ở đây và tao của mà tao đây phải xin, cái anh phải phiếu là hôm nay tại mình màu. Tại cái bên cái cạnh lunch bên cái bia bên nào cũng phiếu bia cái, cũng bên mà họ cũng mà phải là from that. Again, we like to welcome Simanakam. So from the contractors and private sectors, Mafitay di Tonga Simana, but another time Kohole, then go to stress out there, you go to the jobs, that will not be my wisdom for Mao. Welcome, Simanakam. I'm conference beni for expect that to Mafitay di Maseia bibi na salala o atu famalo na de hufanga na fata ko sia fata o wakaya to be me ai na faya ya ilo wa bi ko stama ana to ta ana to ma na go ko na informa na famalo ya ko Feng hangai polisi kai kan, fahina me boy na famaro ya kai ke futano ya o kai kone ko. Na me bona tui ai. Peo mu ya peo fuahia. Ko ta o me ya, ko fa ya ko ilo ko tapete. E ko si ta he ni ma ko istoma. Ko ni fa ya ko
te whitoa ana. Ta oe ua me iai, me whanga i reo ma whamili. Na kau te au e kong mātua, o awe o alo nofu tō tahai te hole. Whitu mo whitu bue. Ka pohoku mono ia a mai. Koe kua pō ia, informal. Na eke mai ure o investi, e wiri ke te au, te lawa ke taipe i mai, ke hange koe mea pehe o alu e screen. Kai ki maa au no talang, o keko winga ia ko lawa au. Kai ki lawa tai, e whai pehe me. Ka koe mea hena ko alo ke ako, na o wha holai me kalasi a ana. Kono wha eke e mau nouti. Wagoa na kai ki take note. Wha no mope. Ana whai sin haia wiri wingi ba alo ta mai o pole ka lelei a whanua. E lawa ke uhuhe siga kai lulu, kai whakatau ia wapia. Tau aru. Aho kone a whai asi, ni kone ni toko wangia wa tai lulu. Oe turi au ngā asi, whai si ni no bero. Ni te hako e te wā. Ni toko wangia wa e kau siga kai lulu. O whika tātou ni te lawa, o whika osia hai ni to. Hoko i wā. Hello, everyone. Kata mo ke ha pen de te boka. E foki. Au ta mo te au. E foki ta sa pek. Sa sta sa la. Fa mo mo be ka te u. E de ta ana ta so na. E de ma to. Ka te fo ma ta. Ka in fo ma te. Ko ka venga ne mai ke de ai. Koe uesia koe e koe tahi ma ai pisi. O putu ngā koko whakangata maki ai koe tak mamata. A koko whatongi ia, e tak mamata koko utui koe ki ai. Ko ia pē haku e whaitoko ko ia i mei mūri. Pau pehe te atea. Ko e ko lelei taha, mo e ko kau ngā ue e whai ki ai. E koe mea mahu inga taini koe e whoki ai. Aia kua pe. Ka pau na lelei e Maseia si, e whoki tala noa pe a koe whoki mata. La ka pau e i kau. Na mua ni le waha ne e hina Maseia. Alua kua o rei e koke si tai au. Koe mate ki te whito wa o rei, koe kau papalami me muri. Tō mai koe ne ko witahi wa, tātā puni kātou. Kaya fu ino lagi kakai Tonga, kakai koe Tonga teke na woki mui, kaya koe wata pepa mai, kau teke na usona toi mui, na puna tau Sione mori, kare pino mea, na osi wapa he, kau teke na usona toi ofa omu. Na te lele atu ki mui, whai ngā mari, kaya ino he kata wakapuna ia, na kamata, ngā ue fitu mo futu puko fitu katoleta, mo whakama wakapuna. Tau pe nima, ko supervisor. Au giai ke malu mo fulu o avea he kau taha o to koni puli e kata o kapuna. E mawahe mo he mitolo o amara kapuna. Au kumi be kau ngau he wike taha e mau he mitolo o e kata. Hala ke nau iwi. Na e kai ke koe te ki siwi pe o haia riwi. Kamare kore pena ko ngari tala noa he me ka winga. Ka koe winga i ko tala noa. Ni whakakau a whakapoto. Ka koe whoki mai ke ka winga. Koe weisia o lahu whakaruri. Koe tōpe me peseti. Koe na maurere ai. O trop ake peseti i wani. Koe winga. Koe ti business tak mamata koe na amautoru. Mahalo ko mea i pe i pawa tamu peao. Ai sabea koe ai World Bank. Koe wafe taha fitu. Koe maalunga taha ia paanga. Tokoni e ekonomika koe a tonga ni i he tau. Aia na paanga e te au fitu 5 miliona. E tak mamatai. Koe ne tō koe i amautoru. Chopake e seke i tani. Koe kei nopo hau inga ke lele ako koe.
Sai, quando è fuori troppo poi. Non ho finito il cavo, quattro e tanto non manda. Ho parlato con il Sione, fu cavo, anche è un altro gruppo si vede. Dopo mai fa, non vai in office. Come ti hai fatto? Manta il fiume. Vai da tanto. Nel frattempo che andate a voi mai neanche il tutto ma caio. Poi a tu, poi tutto ma poi ti va che a voi. Aspetta, sto con una fetona per trovare. Una famiglia me è nell'ista. Poi tu vai. Con una buona che fanno tutto. Con flore, con cucchi, con sera, con carne. Kau nak fare, nak kau tensi, yang mui, bang fare le entertain yang mui bang maybe, tapi ayah mui kai, katong aku fare kau nak mek mati, tapi mana kuala, kada mui ayah tak mamata, mui nak agent kau bang maybe, esok dia bang noa, orang maybe, awak itu lelei. Wena fu kaveina kona kamata ke tanta ikia orei ko ha o koe nele ani kamato ko ha o koe ai palani nei Australia America New Zealand mo ilo na fiumana to ki tomani o sio tomani o kani na te fiumana to o sio he me ko na ma de Australia pana e te he ana taila leva pe koe kaveina na e tata kamu mati ada lama orang ini, kelama sangat itu. Orang nak kobante, kita tak. Banyak mana ni? Tak macam ni orang ini. Buat kami ini kita tak. Kami baru no. Persisi dah apa tahu orang ni? Apa yang tahu ni? Mau pergi aku je tak. Tuhan, nak kai. Mau nawi, tu lah awalnya, itu bisnis, lama aku bilang ya kau, kaya no, kau cama kau berkotir, waktu berapa fengan mau tahu, tapi nama tu pergi kaya emang insek, orang ada yang fari, mana kau, tapi itu nawi, fie, betul macam kau bikin, tahu. Amaro mo ka nga ka to fa ka fi e ba ma ma ko to ke to fi fin ma to fu ke to window mo ki ta ma ta ne fa uli mo le ta ka ro na mo aro mo to mo wa mo le pe ka ina a ko mo lo to ke ta ko ne u si ala ta ko me ma ki fa ka pa ama to ma Apa tak? Nak saya kau lagi boleh anak. Tapi tak kau sih. Yang mana kita kau? And the stimulus package. Tak tahu meja itu mau itu siapa. Orang lain yang sama kita itu gimana? Mahin aku nak kau sih. Ini kita. Berapa ini kita kau mahin? Atau kau ni orang kau? Mau kau buat macam mana? Mau. Wen sanwan, di paling nyaman, akala mama. Kan kaya apa kamu tahu, tani kota. Kayak tu ya, apa mati di kota tahu itu, nak lihat di imani bakalo. Masih, bagaimana di film itu aku filmnya. Karena saya fikir dia family. Karena tu dia, usia lama. Tonga, au whanongo he tokoni, mga meke te, a whawhainga mahi, nasi kope, na ke ta ronga e ni ki o hore. Tako sa te pe koia, o te leno me ki o kaunga api pe, koe ki resort kia pe koe retreat, i Nakoro, a koe koe katea. Malere kia ni hoa, na whai ki put, aina maoki ai, na rolo kau tau ki o whaharere sa. Matu kai masih punya tengkau lagi, apa kamu tu
mea i o rei, o tu mea i hene mea. One, koe lo miu o tora. Au pehe, moni urea te hina oku. Na elere ange Australia mono mari ko te tune mau. Tata tau e la epra o baloro. Pako ne hao huu mai ko maarang ke mau nofu. O huu ko mau whare, o koe whamki kam whewhine. O whamki kam whewhine koe ni, kai nena mawe Australia, e ui presi. Koe hola mona mai api, koe tau. Ta omne ma haureo o ilo o mai ka te au, au tāko koa, kana ango nofu. Pako ne huu ki whare sio ke tau ai. Ko mai ki tu au ia ko wa di mo do Sione si ta pe mai semana ko ha si o si li ka mo ta ta ka ko filia e ka re ko mo tu ke caravana na o mai ke na no fa ma mi e de ke va ka va o de ma John cup of coffee ko to alo si o si li ka mo ta Tok whakau mai. Tā, koe haku anga e kau papara nini, na ngana koha o rei, ko ene whanatula. Nā mau siu Tonga, ai fu ana whaia fo so whakatonga. Koe kakai e Tonga ni, whono whoke mani koe ni mo sāpate. O kake nau siu pehe nau tau. Nau siu nau tau koe maaronga koe taila. Pea teu ki sea. Koe fu sea a kau koe o rei mama. Ana o whainga leu whakatau mai whang ki sea mama. Tā koe whainga prestike koe ya. Koe ni ki o si pea mahi na he o tuhi. Ai te ke maa whakawana. Huinga i whakatau noa. Koe pisimisi o rei aina o mai au i ha o rei ai. Koe ni ue sia lahi. He kake tūre tō ngāre, koe kai koe he pōrata. Nei sai te motu atu, te se te hiwa noa kau kāwangia. O kuna moe na tōwhi i māku rāma, ai kai he pōrata. Mola ai fūsi. Te wita noa he uesia. Koe toko ni, mai tō mako beheri te ulaki i nahi nai. Tā wendi. November. Why? Get out of the field here. Why they have our parliament? A beggar cannot choose. And you go on Korea. Quando che per Korea Korea e qualcuno ha tomato tutto un. Ma mamma la Korea. Tutto un vuoi fare in quelle fai tutto un. Che na face. Non è buono. Fenomeno. Profita. Kako ene tolong yang itu te to fitu na tano atu. Kako api ko pa tahu. Ka ikai ko ne dia ke te ke mo kaka ba ko ne osi. O pa ke to tongi ka kai. Pa to e sia mo si ka na. Ko foi tolo i ko ni. O hange no to ama to me alo tal. Na. Ko kumi ba Tonga. Foki mai ko a hawa ba a po. O kai ko a hawa ni ka. Mai nai ni fitu. Pa feta ki e tua. Pa feta ki e tua. Me ke o me loto. Ka ka ba ni ko me na mana to fa business ni ilonga le le ba. O spema to fa afu tu na to. O Tonga be. O ni ham ha mo ki. A Tonga. Te whao se pe mea koe ni. Hanga he me ani, ma ulawa i tō e ma ngō e lahi, ma nio ke lahi, ma ana. Ai ma no whangi, whanga pūru, ma pūru, lele ma whanga pato, alo ma whanga mua. Ka matare ke reka pepo nā tupu. Koe uhinga, nā tō mai kō hiti, ia whahi peha pūru lulu e toa ka mai neu. Ka koe mea ko koko, koe mea ko fia ai, o ko toi fia nahi ake. Hanga he ki o kongi ki te toi nofu e tō whola. Lawa paula ke kakai korinto, ula koringua korinto wa he wha, ka wama vesi pa mui mui. Taingi benine pēe apostolo ke te nā.
Ko ngai mamai ko ni ko mau te paki moia. O I kai ke whaara te tau. O I tāniti, pe mohe wang, pe ko na o tangata. Pau whoki e ke lau ai o speli. He si suru ngā te wahe anō. Hane te koko haai. Hane te mukari. Pe ko mea te ahi o mōsino. Pe ko mō haai a tōpōi. O ka hene ki e ngahi ni le. O ka ki mampuna. O ka ngā tutu e tūsi. O ka ngahi ni le. Ai whakaofo ofu. O ka ki nau whine la lau. Nā mo soro mon. Nā tonga e pe ko mamani ku mai e. E ngofu tengo. O ka te ofi ta tau. Ke whanau no pa koe rea nei siso. Fufua kumu. Koe ana e toa. Koe ne māmani wane. Pea koe nena kotoa pe. E toki kāna ke atuia. Ko whawhitai au. Tā koe kiria e taipana tau. O mange koe lau wa apostolo. Paulo e kakai o maa. Besi ua ki pe ea. Koe te hata mala ia i. E kina tō o ia Christ. O koe kai tā ke kina e kakano. Kai tā ke kina e laumalie. Tā kua koe kakanoa nia. Ne whai ho aatia. Ko arato sio he whao. Pau sio ke pisimisi na amate. Kai laumai kakai. Koe mea e tāmai e. O whorforari. Vesi tā whaa loma wai malu. Whana kua o tua. Tā ke kina lau tō he laumalie koe o tua. Paka vesi wa waru malie taha. Pea osa. O mea kotoa pe. O whenanga o aki e. Ke lelei e na tō ofa ke o tua. Aki na tō ofa ke o tua. Ko vita hiwa, na tō ofa ke o tua e lelei te. Ai e koe haka ni ka wina. Ke tā o kosi. Ai I misi a wa. Tana e ku hinga me. Ai ko vitiki e kakai ko. O whare a e. Ange ko mea. Tapuka. Moni lawa ini. Taman yau. Taki mo. Hofa mai tu. Les si mak wapo awam buat kai te faham. Dia abang ko kinka pipi dia he ko materie. Mate bet orang kita tu no. Ovan tu trova feliz. Malo, o penatoi ke retreat na fai university, na fa hopa fa fai university sa Nicoloi, ko tota ko tope ha fai presentation, boy ke ki des for for. Pana klase na na des for for, ka kasi ki na des for for. Ta ko sio ki atenta puoka, pe mo si mana kami na ha na for for. Ko tanga bisi, to ni ana na matai to falang lang na tawa. Na des for for, fa ta tau ke tutu na si. Again, kapag de ha fe hu, ia ko fe na sa sta. O whamarot si mana e sentesin whakof. Ngana pe ke whaasa ke pōpungi. O ke hanga ho whamatara o asma e poto e whanua. O tua mo Tonga, o tautofia. Alfa taha ko tautonga, o tau wharara o tua. Ka ue meo ki whiu e nei ko wharea nei ho. O ke kau whuke puate ko te mamata. Pena ke arwatu ke office ko te mamata. O ke pe whakafofa tokorahi kau ngā wei. Na umatai fil mungkin jangan gajah biasa lagi. Kau tu ya. Wah, kau tu kau mentor gifai. Ono sai ko na wo fa pule ama. Hange ko ka na wo ta mata. Si o mo ta na wo mo ta ka wo. Ta pu ke bare ya mo vista. Mungkin na to. He ko ma o kakato pe bai. Ai ko ma o na wa he me ha. Me ma ko. Ko ma ni ke sina. Kata ki pe ki he. Na kuha ke pena na pot. O tama o salis na sige. Ako mamai te to bonas. Tu wen pena na pot ke be. Ani mo bia e. Fe hanga ma ko sa yo mo ha. Fare ko ya. E rana out ko fe hanga mo Tonga pa wa. E ta va ko. Papa mamai ko fe e ka. Papa na o fa. Papa e
ke talato i ngoa te ta ko kai no mo atu o hufia tu o sia ko pa hufia tu ko te ka mo atu ka ai fo le ta fe uma o ni pe po ko ko ya e ko kama to no le ane asais o ho on nam lelei o nam po ko fa ka mo nam lelei ka pa ko ta ko mamata sensta na to kon la ta ke ko ni ka ko ta mani ha ya ke ya ha be ko ta ya to ha me be ko ka ma o e fe ma o ya ke sabe ma o ke na on ko to pare ma ko to ko ni ke fa sabe ke fa sabe ke wa no sio me ko hange ko fe ma wa ta kai masila o pito ko ma ke te au si mana ga ta wa ma e ke hange ko le te ka pu ka hiki to to fai industry ala to ko ko ma ta ko ma ta yo o wa de be ai pu le ana ki ai ma no na pa ke ko se te hange ko poto ai ka si ai na fa na fa ko la na to ko na fe ton ka to ma ka ke te at ko ko ma ka ka fa le ko sa ina pe ai pia ke le te be ni wa to ma o ya ke to ma na to na tu la ko fa to na to na to sa ya o ke ya ko re na mau invest fa mo re la ko na ke fa na market ke o mai ka o rio si o Tonga na ke ma ai ke ma to rio ko ri ko ka fa to ma ke na usio o ma o la ta ai ka ia po ata mo lo fis ai me fi ma ke saber ai mo ki mo tu ai o fa mo ke na fare a fa na o da te na fare ni ko fu pare pe na ho ko to wa kita fa fo mo tu ma to ma ke ma tai ama fare fit westi king mai o ke ha to poni na fa ko ko kita pra kosi e ka to poni kampang na ela va to ko ko fi to mana o e fare apa ka te ko ama ke ka kai ka ama mati mana smart ama ke ko proyecto se mana te fare mo tua ka ke to ha ya inu du ka va pe no fo fa fi to mana na me o ke fi to mana ko pa mo ya ka ore te ngao pe mo tua mo to fa ani mo e ma ko ki ho ma ta le kadang-kadang le ato e whainga mari o rima whakamu. E whi nai si mana e ala lawa ko ngā mui nei whatawhita wha o lei e kau whora me mōri. O ki ai whakaukau ke mō tā ke tiha ki whaunga i tomani o hange o ni ke tua. Ke mō lava siwhai o mō service hange o floso. Keita ki tua ki he ngahi function kuna da tōru loko. Ano ni ke mō lava hange o mō floso. Haki mari fe tu makia o wa haki parani pe he lolotonga noni kankari e pola e wa hamu ki parani pe mo lava fa hoko mo se e si loko o mo lava halo ke u fe tu ke mai occasion fa to ma bito hange ko fare ya na ma to fa mo fu ka flo so mi to ta ni ai be ma ke fi me to on na to ko hiva ta mata Oscar tona to he malo. Pa ko me de le ko ka ma mo tu pa ka mo ko ui ai. Ka ta ni ma la ya fa si mo ma ke le pe. Ka ti be ni to ko ma. Sa ka pa me e ai ni. E fe ma we na to le to to ni. E o to si e ni ma no e to ta. Ka ma anti tu. Ko na fo ke et hoc. One off. Ai le ko fo ha ko fo ke ai ki sai. E ka pau i ko, o wane ko lea e mo tuka pāwanga, e whai sound system. You pay peanuts, you get monkeys. Ka pai rege mau, ka fuke paisi. E fuka whainga. A ko lu ko rei, me kilomita ta, a rei mua e tua a mai. E ko hako koe no maa. Na e konga simpe,
ai o mau e ka rau ko lu ma mata ta ko e ka ta pe me ya hasi and I can find lam the plan here the lam I find a retreat ame ko me ke fa nau ka ko ho ko mai ba ko ka ke ho ko no me ma li na ka ke ni mo ya ho ko ni ano fa ka ba no ke ta o va ben aus Italia to tre ma Malo, mungkin pas-pas baik ya silakan. Selasa masih mana kalau kalau kita tahu. Ilo hata, kapung-pung, kemudian dia apa yang kapung-pung ini pas pengen berprogramma, kemudian dia apa yang naik pare dengan ada fucking dengan speak dengan presentation. Kalau mau ya semana, kalau tahu bagi ya beta dengan teman dia hata ini, kayak lava tu beta bis. Mau. E da lotu e si son o koe pe mama mea koe ngā he poto ke te ko hoko e o ka koe mea mahu ngā ke mama koe mon pe lawa e sa le ka tai ke ka ua se hoko e lawa e sa le koe koto kula no e kai kau e le koe kolo koe atu ngā e mohe bene bere ana kai papa whawhetaki e whainga maria mō mai mō o mō ka taki o mā whonga e mā whewahe wahe aki ka o ki nā tō e whoke e unwe si koni e ngā o whai ke ta taki lau nani nā yoni o roto me ke tāpua ke mea tōni ke lelei mō whe e si kai nai ko re ni o wawha nā yoni ko si sui Christ Amen. Kalau dia mungkin sampai pegang cantik laita, mau ambil laita tahu dia yang profil university, kita nggak tahu dia, saya tahu dia tahu dia, mau tahu semua orang dia, ya mana foto tu mana lain supaya tahu, mak nak pun tahu, malu gitu. Kalau itu tu kita tahu bagi siapa, kalau itu tahu. Malu. Parang tunai presentation ni, tunai presentation mo lama makin amuta, mata mo ini tu mo Paula. Mo bermain, kita mampir, kita buat di no, no,